Good morning, students. Previous lecture we completed the breathing, mechanism of breathing. Then circulation, what is circulation? Circulation म्हणजे सांगितलं तुम्हाला की circulation is the process in which blood flow throughout the body through the blood vessels. In lower group animals, blood directly means previous lecture we have studied the open circulation. In the open circulation, blood directly wants the cells. And in closed circulation, we have studied that in closed circulation, the blood flow within the blood vessels and heart. After that, the open circulatory system, closed circulatory system. In closed circulatory system, there is a single circulation. It is found in the fishes. Means single time of the blood passes through the heart, and in double circulation, blood passes twice in the heart. That is pulmonary circulation and systematic circulation. After that, composition of blood. Composition of blood. In that composition of the blood, first of all, what is by blood? Blood is a liquid connective tissue. Blood is a special type of liquid connective tissue. Blood हा special type liquid connective tissue आहे. त्याच्यानंतर origin का मतलब होता है blood थ्री. It is a mesodermal in origin. मी काय सांगितलं? What is by blood? Blood is a special liquid connective tissue. Then this blood is origin from the mesoderm. Yes, previous topic you have completed the fate of the germs. त्याच्यामध्ये सांगितलं होतं मी की mesodermal origin blood चे आहे. त्याच्यानंतर color of the blood. Color red in color due to the presence of respiratory pigment hemoglobin. Then blood is a viscous fluid. Viscous fluid म्हणजे थोडासा तेलासारखा आहे. Viscous fluid. त्याच्यानंतर the volume of blood near about 4 liter to 6 liter in the adult persons. त्याच्यानंतर blood is slightly alkaline. The pH of the blood ranges from 7.4. Slightly alkaline. Then these are the property of blood. After that, composition of blood. Composition of the blood का मतलब होता है ये blood कशापासून बनलेला आहे. Blood is composed from the main two components. The first component is the plasma, and second component is the elements which are formed from the blood. That is the blood cells. Blood cells means these two components are present in the blood. दुसऱ्या शब्दात असे सांगितलं प्लाझ्मा आणि ब्लड सेल पासून ब्लड बनलेला आहे. त्याच्यामध्ये आता प्लाझ्मा म्हणजे नेमकं काय? Plasma. It is a liquid, viscous, slightly alkaline tissue. Liquid substance, slightly alkaline substance. This plasma, the contribution of the plasma is near about 55%, and blood cells are the 45%. Means the composition in the blood, there is the consist of the blood 55% plasma and 45% blood cells. In that plasma, what is by plasma? Plasma is the liquid कसा आहे? Straw or yellow colored, pale yellow colored. त्या blood मध्ये जे सांगितलं तेच परत सांगतो. pH is a slightly alkaline, range is 7.4, and this plasma contain the following substances. The pH 7.4, that is alkaline, viscous, जे blood character सांगितले तेच viscous, plasma, and contribution of this plasma is near about 55% in the total volume of the blood, and it is a liquid, straw colored, pale yellow colored, viscous fluid, the alkaline fluid, and this
the water. Near about 90% water are present in the plasma. After that, proteins. आता प्रोटीन मध्ये कोण कोण आहे? प्रोटीन मध्ये आहे प्रोथ्रोम्बिन, globulin, fibrinogen. This percentage of the protein is made about 7 to 10%. म्हणजे मी काय सांगितलं, प्लाझ्मा मध्ये कुठले घटक आहेत? The plasma contains the fluid component, the water is 90%, protein component is near about 7 to 10%. In that protein, fibrinogen, globulin, prothrombin, these type of protein is major components, the water, and secondly the proteins. After that, blood also contain the other components. In that other components, it also contains the food. आता फूड मध्ये कोण आहे? फूड मध्ये आहे ग्लुकोज, then amino acids, then triglyceride molecules, etc. These are the food. Also, it contains the inorganic compound, inorganic compound like sodium, potassium, then magnesium, then chlorine, then bicarbonates, then etc. These are the inorganic compounds are also present in the plasma. अजून काय त्याच्यामध्ये आहे? It also contain the dissolved gases like carbon dioxide, oxygen, and nitrogen. These are the dissolved gases. After that, also it contains some regulatory substances. The regulatory substances म्हणजे काय? The catabolic process are regulated by these substances, regulatory substances like vitamins, like enzymes and hormones. These components are present in the plasma. We can say the composition of the blood. मध्ये सांगितलं blood is composed of the main two components. The first component is the plasma, and second component are the blood cells. Blood cells are the formed element. Formed elements are the production of the blood cells in the body. That is the formed elements. That formed elements are the blood cells in the plasma. Plasma is a yellowish color or straw color liquid, viscous. It is a slightly alkaline, salty in taste. त्याची टेस्ट बघितलं तर थोडंसं खारट आहे, salty taste, and pH is ranges from 7.4. त्याच्यानंतर सांगितलं it contains the 90% water. It contains the protein near about 7 to 10%. आता कुठलं प्रोटीन आहे? प्रोथ्रोम्बिन आहे, फायब्रोजिन आहे, एक्सेट्रा त्याच्यामध्ये आहे. त्याच्यानंतर सांगितलं it also contains the other components, and other components are near about 1 to 2%. That components are the food. त्या food मध्ये सांगितलं ग्लुकोज आहे, अमिनो ऍसिड आहे, ट्रायग्लिसराइड्स आहे, फॅटी ऍसिड्स आहे. इनऑर्गॅनिक कंपाउंड मध्ये सांगितलं सोडियम, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, क्लोराईड, बायकार्बोनेट्स आहे, एक्सेट्रा. त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये अजून काय आहे? डिसॉल्व्ड गॅसेस आहे. आता डिसॉल्व्ड गॅसेस मध्ये काय आहे? कार्बन डायऑक्साइड आहे, ऑक्सिजन आहे, नायट्रोजन आहे, आणि रेग्युलेटरी सबस्टन्सेस आल्सो प्रेझेंट in the body. That is the vitamins, enzyme. Also it contains the antibodies सुद्धा त्याच्यामध्ये आहे. These are the components of plasma. किंवा दुसऱ्या शब्दात असं म्हणता येईल प्लाझ्मा हा खालील घटकापासून बनलेला आहे. Is it clear? प्लाझ्मा कळाला? त्याच्यानंतर composition of the blood मध्ये the formed element दुसरा घटक आहे formed element, and that formed elements are the blood cells. That is blood corpuscles. Blood cells are corpuscles, blood corpuscles. These blood cells are formed in the human body, is called as a formed element. In that formed elements, these blood cells are of three types. The first is the erythrocytes. It is also known as a red blood corpuscles. दूसरा है leukocytes. These leukocytes is known as a
platelet. Platelets are, it is also called as a thrombocyte. Thrombocytes. It play important role in the coagulation of the blood. Coagulation of the blood. मी सांगितलं की पहिला कंपोनेंट सांगितला प्लाझ्मा, ते सांगितलं 55% आहे. तर ब्लड सेल ह्या किंवा फॉर्म एलिमेंट नियर अबाउट 45% constitution of this blood cells in the total volume of the blood. In that first, red blood cells are red blood corpuscle. लाल पेशी. ज्या रक्तामध्ये लाल पेशी आहेत त्या लाल पेशींची बघूया आपण. आता रेड ब्लड सेल्स किंवा आपण त्याला काय म्हणतोय इरिथ्रोसाइट्स. इरिथ्रोसाइट्स किंवा त्याला म्हणतोय मी रेड ब्लड कार्पस्कल्स किंवा रेड ब्लड सेल्स, त्याला म्हणतोय आरबीसीज. आता हे जे आरबीसीज आहेत, डब्ल्यूबीसीज आहेत आणि प्लेटलेट्स आहेत, these are produced in the human body, so these are called as a formed elements. आता या ब्लड सेल्स मध्ये आरबीसी कसे आहे तर दिसण्यासाठी समजण्यासाठी मी इथे फिगर काढतोय. The RBC number of the RBCs in the human body is the abundant. Abundant का मतलब होता है भरपूर आहे, पुष्कळ आहे. The more number of the RBCs or erythrocytes are present in the human body. The cells are the biconcave आहे. इकडल्या बाजूला biconcave. त्याच्यानंतर these are the enucleated का मतलब होता है there is a not nucleus present in the RBC, but nucleus is present. Nucleus, special case or exception, nucleus is present in the camel and llama. These animal blood cells contain the nucleus. While other RBCs or other erythrocytes in the mammals, there is a not nucleus, that is a enucleated cells. The number of the RBCs are the more number, maximum number. Abundant का मतलब होता है more quantity of the RBC are present. Biconcave, enucleated, nucleus is present only in the camel and llama. These animals RBCs contain the nucleus. Otherwise, the other cells of the mammals does not contain the nucleus. Okay? एक special case आहे, exceptional case आहे llama आणि हे. त्याच्यानंतर production of the erythrocyte is called as erythropoiesis. The production जो होता है erythrocyteचा त्याला म्हणतात erythropoiesis. The total lifespan of the RBCs is average 120 days. याचा total lifespan 120 days. And average number कसला नंबर म्हणतो मी average number in the adult male किंवा adult person or adult male, the near about 5.1 to 5.8 millions per cubic mm of blood किंवा त्याला असं म्हणतोय milliliter of the blood. मी काय सांगितलं, the total number of the RBCs in the adult person is 5.1 to 5.8 millions. 1 million का मतलब होता है 10 लाख. 1 million बरोबर 10 lakhs. तीच average number, तोच average number in the female मध्ये हा नंबर कमी आहे 4.3 to 5.2 millions per cubic mm of the blood. Per cubic mm of the blood. हा मेल मधला नंबर कमी आहे, मेल मधला नंबर जास्त आहे. And this total number of the RBC is called as a total count of RBCs. Total number of the RBCs, the average total number of the RBCs is called as a total count of the RBCs. आता
the spleen and liver. So this spleen and liver are the erythropoietic organs. पण कुणाच्या in the fetal life or in the fetus, while in the adult मध्ये it is a produced in by red bone marrow. In the adult it is produced by the red bone marrow, while in the fetus it is produced in the liver and spleen. This liver and spleen are the erythropoietic organ in the fetus, while in the adult the red bone marrow is the erythropoietic organ. And the production of the RBCs किंवा production of the erythrocyte is stimulated by म्हणजे मी कोण ह्याला प्रोत्साहित करतं. It is stimulated by the erythro काय सांगतो बघा erythropoietin hormone. आणि हे प्रोडक्शन जे आहे आरबीसी प्रोड्यूस आहे हे इरिथ्रोपोएटिन नावाच्या हार्मोन मुळे होतं. आणि दिस इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन हे जे इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन आहे इट इज सिक्रेटेड बाय द किडनी सिक्रेट केलेलं हार्मोन इरिथ्रोपोएटिन इट stimulate the in the fetal life liver and spleen, in the adult life red bone marrow for the production of RBC, that is the production of the red blood cells called as erythropoiesis. Means the control of the production of the erythrocyte by the erythropoietin hormone. And for the production किंवा these cells are produced from the erythroblast and reticulocyte. Erythroblast cells and reticulocyte cells, these two cells are required for the production. And also requirement for the production, also other components are also required. That components are the vitamin B12. Production ला अजून कशाची गरज आहे? Vitamin B12 is also required. अजून काय लागतं? फॉलिक ऍसिड पण ह्याच्या प्रोडक्शन साठी लागतं. अजून काय लागतं? हेमोप्रोटीन, फॉलिक ऍसिड and vitamin B12. These three components are essential for the production of red blood corpuscle or erythrocyte किंवा लाल पेशीची निर्मिती करण्यासाठी व्हिटॅमिन B12, फॉलिक ऍसिड आणि हेम नावाचं प्रोटीन हे तीन घटकाची गरज असते. आणि प्रोड्यूस करण्यासाठी प्रवृत्त केलं जातं हार्मोन मार्फत. ते हार्मोन आहे एरिथ्रोपोएटिन जे की किडनी प्रोड्यूस करते. ओके, आता त्याच्यानंतर द एव्हरेज नंबर ऑफ द एरिथ्रोसाइट, एव्हरेज नंबर जर हा नंबर एरिथ्रोसाइटचा वाढला, द एव्हरेज नंबर इंक्रीज ऑफ एरिथ्रोसाइट इज कॉल्ड एज ए पॉलीसायथेमिया. म्हणजे काय? increase the number beyond the normal number च्या पुढे जर हा नंबर गेला कुणाचा आरबीसीचा तर इट इज कॉल्ड एज ए पॉलीसायथेमिया. and decrease the number beyond the limit, त्या लिमिटच्या खाली जर प्रोडक्शन झालं तर इट इज कॉल्ड एज ए इरिथ्रोसायटोपेनिया. जर नंबर डिक्रीज झाला इरिथ्रोसायटोपेनिया, जर नंबर वाढला पॉलीसायथेमिया. मीन्स the number of RBCs, number of erythrocyte increases above the normal range. The 5.1 to 5.8 millions in the male and 4.3 up to 5.2 millions per cubic mm of the blood in the female. त्या नंबरच्या वरचा नंबर वाढला, it is that person suffer from the polycythemia. and while decrease the number, त्याच्यापेक्षा जर नंबर खाली आला, it is also called as a erythrocytopenia. म्हणजे जर नंबर वाढला तरी रोग होतो, कमी झाला तरी रोग होतो. that is the abnormalities occurs the most number, maximum number, and also decreases the number. After that, this erythrocyte, this erythrocyte, cytoplasm का मतलब होता है stroma of the erythrocyte. Stroma of the
site, it contain the respiratory pigment. Respiratory pigment, O2 carrier pigment, O2 carrier pigment, and that O2 carrier pigment is the hemoglobin. आता आपण इथे आलो hemoglobin पासून. मी सांगितलं की RBC जे सायटोप्लाझम आहे त्याला आपण स्ट्रोमा म्हणतोय आणि या स्ट्रोमा मध्ये मेजर घटक आहे O2 कॅरियर पिगमेंटचा. आता O2 कॅरियर पिगमेंट O2 कॅरी करणारा पिगमेंट. आता हा पिगमेंट कोण आहे? हिमोग्लोबिन आहे. आता हिमोग्लोबिन काय आहे? इट इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट. व्हाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट? बिकॉज इट कॅरी द ऑक्सिजन. And due to the presence of this hemoglobin, the red blood cell, the color of the blood, it becomes red color. कशामुळं? Hemoglobin. The normal range of the hemoglobin in the adult female is near about 12 म्हणजे 12 ते 14 to 14 grams per cent in the total volume of the blood. While that percentage increases, it is near about 15 to 70 gram per cent in the total volume of the blood in the male. Male मध्ये हे percentage वाढलेलं आहे. And this percentage of the hemoglobin is called as a hemicrate ratio. And this hemicrate ratio is different in the male and female. This erythrocyte and this cytoplasm of the erythrocyte, hemoglobin, means hemoglobin is the O2 carrier pigment. It is actually conjugated protein, and this conjugated protein, it consists of the 4 chains. आता hemoglobin मध्ये 4 chains आहेत. आता कुठल्या chains आहेत? The 2 alpha chains and 2 beta chains are present. 2 alpha chains and 2 beta chains are present. Means total there are the 4 chains are present in the hemoglobin. Hemoglobin काय? It is the conjugated